Look at the question number 24. The surface area of sphere with radius 7 centimeter. So here the surface area of sphere is calculating. Here the surface area of the sphere formula is 4 pi r square. Okay. Surface area of sphere. A is equal to 4 pi r square. Here r is the radius. This is given 7 centimeter. So here the value is 4 into pi into r is 7 square. So which is equal to 4 into, here pi is this approximate value is 22 divided by 7 is into 49. So here 7 ones are 7, 7 sevens are 49. So here 4 into 22 into 7. So 22 into 4 is 88 into 7. So it is equal to 56. So 661 centimeter square. This is the surface area of the sphere. Surface area of the sphere. 616 centimeter square. Here the answer ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಏನಿದೆ 616 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 616 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, 616 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.